Yeah. Okay, okay. Just save. Actually, going busy from the past 3-4 days. Okay, let me explain you this. So, what is inline? What is inline style? Inline CSS? What is inline CSS? We can give directly styles inside the tag. Yeah. In the inline CSS, we use style tag and we can give some properties here. Okay. In document level, we will use yes, sir. So in the document level CSS, we can use a style tag directly inside head, inside head, and we can give styles to all the elements. So we will have a third type of no, we have a third type of styles that is called as external level CSS. External level CSS. Let us say I'm going to give the styles inside style.css. Style.css page. I'm going to give all the styles of my HTML website or HTML web application inside a single page. Inside a single page, and I'm going to import this style.css into my web pages. Let us say I have defined the menu styles. That means we will have a menu. We will have the main menu inside our website, right? So I given the menu styles inside the styles.css. So I have included this menu, this style.css into all these 3 pages. Okay. No. This is actually page number 1. Something like this is home.html, and this is something like profile.html, and this is logout.html. Okay. So we have 3 different pages here. So I wrote the CSS inside an external page. Okay, and I've saved this page as some style.css. Okay, now I'm going to link this
Ref is equal to style.css relation equal to style sheet link hyperlink reference is href equal to style.css relation with this style.css or style sheet. What more attributes that I can give? That is it. So this is one type of CSS. General గా చెప్తాను. ఇది అర్థమైంది ఏమన్నా? Guys, did you understand this? ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక వెబ్సైట్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద వెబ్సైట్, ఒక కంపెనీలో మీరు వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ రాయరు, డాక్యుమెంట్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్ రాయరు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తామంటే యూఐ యూఎక్స్ డిజైనింగ్ లో ఫస్ట్ దాని యొక్క కలర్ చూస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక 2 or 3 కలర్స్ ఉంటుంది, అంటే కలర్ థీమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కంప్లీట్ గా ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ టు ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ we will choose the color theme. Okay, and also we will choose the texture అంటే హెడ్డింగ్ కి ఒక సైజ్ రావాలి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ కి ఒక సైజ్ రావాలి, బటన్స్ లోపల డిస్ప్లే అయ్యే టెక్స్ట్ కి ఒక కలర్ కావాలి. అట్లా మనం ఏ ఫాంట్ సైజు ఎట్లా డిస్ప్లే అవ్వాలని ముందే రాసి పెట్టుకుంటాం. అండ్ వెబ్సైట్ స్టార్టింగ్ పేజ్ నుంచి దాని లోపల ఉన్న పేజెస్ కానీ ఎండింగ్ పేజ్ కానీ మొత్తం ఎట్లా ఉండాలి, యూనిఫామ్ గా ఉండాలి, కలర్ రంగులు ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఆ కలర్ ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాం, అండ్ ఆ టెక్స్చర్ ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాం, అండ్ ఇంకేమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ ఉంటే ఇమేజెస్ చూస్ చేసుకుంటాం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కామన్ గా ఉండే వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్. సో ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్చర్ అండ్ కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఈ బేసికల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది కదా, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది కదా, ఈ సిఎస్ఎస్ మొత్తం ఒక పేజ్ లో రాసేస్తాం. ఒక పేజ్ లోనే లైక్ style.css అని చేస్తాం, కామన్ పేరు అదే వేస్తాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ద టెంప్లెట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద theme CSS in the style.css page itself. Okay, so this particular style.css will be imported, linked with all the pages inside the website. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూనిఫార్మిటీ వస్తుంది. అంటే లైక్ ఒక యూనిఫామ్ కలర్, యూనిఫామ్ టెక్స్చర్. ఓకేనా? మనం ఈ వెబ్సైట్ వాడతామని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ట్విట్టర్ ఎప్పుడన్నా లాగిన్ అయ్యి వెళ్ళారా? లాగిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మీకు ఒక బ్లూ కలర్, సియాన్ కలర్ కనబడుతూ ఉంటుంది, ఎక్కడో చోట కనబడుతూనే ఉంటుంది మీ వెబ్సైట్. సో మీరు అది వాడుతున్నారనే ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫేస్బుక్ తీసుకున్నారు, ఒక బ్లూ కలర్ అయితే ఒకటి ఆ పైన లైక్ బ్యాన్స్ హెడర్ కానీ అవన్నీ కూడా. ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకున్నా కానీ దే హ్యావ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దాని కలర్స్ కానీ అవన్నీ నీట్గా కనబడతాయి అట్లా. Yes, so external CSS is actually very important. Okay, Ravi, good night Ravi. So external CSS is actually very important. Okay, wait the gauge good man. Huh? Arun, Danny and Mani. Sir. Hello. So ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి. ఏదో పెద్దగా చెప్పారు అనుకోకండి, ఇక్కడ లుక్ అండి. Hey, look at this. So what I'm going to do, I'm going to take one file, go to other,
go to take the CSS. I'm going to write the .css file. Okay, something like for .c1 class, color is red. For C2, for .c2, color green. Okay, we can give any. You can use any selector. You can use any selector, no problem. Like for H3, another color blue. Okay, so I'm going to save this as style.css. I'm going to write a HTML page here. And in the head tag itself, we will give the link. Okay, link href equal to style.css, relation equal to what is that, style sheet, and type equal to text or CSS. So let me check whether it is right or not. I don't know. I have wrote the external CSS long back, but it's okay. So let me take this C1. Okay, some so C1 class equal to C1. This is external CSS. Okay, I'm just saving it. Okay, it's working fine. It's your choice, man. Okay, you can use it or not. That's your choice. So you can go for something like C2. Okay. Let's go with the priorities. So how these priorities will work? See this. Let me use some H1. So class as selector has highest priority than element as selector. Okay. Wait. Let me give here. Let me give it and look at that. Okay, right, fine. Hence proved. See this is element as selector. Directly I'm giving. I'm taking element as selector, H1 element as selector, and I'm giving the color as CR. And for C1, I have given the color red. So which one has the highest priority between H1 and C1? C1 has highest priority because the H1 tags are displaying in red color. H1 tag is displaying in red color. So hence you can say that class as selector has highest priority than element as selector. That is it, man. Hope you guys get it.
అర్థమైందా? అరుణ్, డానియల్, Come in, sir. Yes, sir. Yes, sir. external CSS and money. Sir, yes, sir. Ravi. Yes, sir. Like. Okay, man. Right, guys. Stop recording it.